Fatu nei afiafi i le tatou mafutaga i ele atu mafaiatu e taʻitaʻi mai lotou soifua ia faapea matauola ia faatasi ai ma le soifua le failauga le ponei ia faafiloaʻi faapitoa atiati o tolusoafa ma le malo iesu keriso talofa lava te faapitoa nei a tatou pesipesega e leʻi amatalia ono mai lou ā o laʻi taʻitaʻi nei tatou se tatalo Matou tamai o le langi, i ia lau fie nei tula fiafi, matou te Tala ia pui o lo malu, amatalia matou sa inga nia fiafi, na amatalia matou pespesenga tama, fua ina mai le leo le matou te langi na ia ui inga, fua ia toi pelo ui inga tama, tu mau fatawa ia te matou tamata, famamali matou lo suafa Yesu. Amen. The inga mo mua, Lord, I lift your name on high.
Okay, good evening, everyone. Apologies, I couldn't make it the last 2 nights, but I'm here tonight. That's important. Today we're talking about what's the third letter in the acronym New Start. What's the third letter? W. What does it stand for? Water. Is water more important than food, or food is more important than water? Why? Your body is made up of more water than food, okay? So about 60%, sometimes 75% of your body is made up of water than food. So people can live without food for months, but you really cannot live without water for maximum, say, about 8 to 10 days. Water is very important. We talked about the sources of water that are healthy for the body, the healthiest being spring water because of the electrolytes, and it's a charged water as well. So as the stream runs through the rocks and the bed streams where it comes down, it creates a charge. So our body is also made up of charges, so it's important that you drink living water, and that mostly comes from streams. Rainwater is also better, but with all the chemicals in the air right now, you should be careful that you get rainwater from pristine places. Like if you're living in the islands, it'd still be better than getting rainwater from large cities. Bottled water, like I mentioned before, make sure that the pH is more than 6.4 and that the bottle is BPA free and that it comes from either an aquifer or spring water. Okay, so how much water do you need to drink in a day? Roughly about 8 glasses, 2.5 liters. Why do we need 2.5 liters? What's the reasoning? Even if you're not doing anything, your body is losing about 2.5 liters a day from the sweating, from the breathing, from thinking. Everything that your body does needs water. So even if you're not doing anything, you're losing about 2.5 liters. Hardly anybody drinks water at that rate to replace the water loss. So minimum for an adult would be about 3 liters. Nobody drinks that, including me. And that's one of the biggest reasons why everyone pains, okay? So pain is a drought management system. It's a sign from the body that that part of the body is not getting enough water. What is the most common complaint for pain? What kind of pain? I'm touching the place where we experience that pain. Headache. Headache is nothing but dehydration in the brain, okay? The brain uses up the most amount of water, about 20%. So if you don't drink enough water, almost the first thing you'll get is a headache. If you don't think this theory is true, test it. Every time you get headache, drink a liter of water, okay? A liter of water, when you drink a whole liter of water, it's almost like getting an IV fluid. It's like a sudden injection of water. Then that is transported to where it's needed in the body. So usually, any kind of pain in the body, if you drink about a liter of water, it'll resolve the pain, okay? So what happens is, when whatever part of the body is dehydrated, it releases a chemical called histamine to give you pain to drink more water. The body has its water reserves. It will use up the reserves before it gives you pain, but at your expense, at the expense of your health. So what are the reserves of the body? What are the reserves of water in the body? Wherever you see gel-like substances in the body will use that water when you're dehydrated. So, in the eyes, okay? So in the eyes, within the eyeball, you have this gel-like substance there. If you're dehydrated, you sometimes will get blurred vision. Okay, the body will extract that. Sometimes in the spine, in between the spinal bones, there are what we call intervertebral discs, which are full of a gel-like substance. It's basically water. So the body will get water from there, and sometimes you'll get nerve pinching because there's not enough water in the back. Okay? In the joints, there's some water there. The body will extract that if you don't drink enough water. The body is smart, but it can only do so much to help you. You have to help yourself half the other times. So backache, joint pains, not all, but acute pains, most likely it's just due to dehydration. I've had young people walk in, that was very peculiar. This young man, while I was in the ER in Fiji, came in on a stretcher with severe back pain after a night out in town.
So I knew immediately he was dehydrated. We gave him 1 liter of IV fluid. He walked out of there immediately after 1 liter of IV fluids. Water is very important. At any sign of disease, drink your 1 liter of water, okay? But also the trick is to drink water while you're not eating, to keep on an empty stomach. Huh? Shortness of breath. Shortness of breath is also sometimes, not all the time, is a sign of dehydration. So the body has its drought management system, and this is very true for people with wheezing, people with asthma. When you come in, you get short of breath. Doctors give you an IV fluid, you feel a lot better after, okay? So one of the commonest ways the body loses water is through water vapor when you breathe out. So if you're not drinking enough water, the airways will constrict to try and lose less water. And in the process, because the airways are narrower, you will start wheezing, okay? Narrow airways will cause noise. If you drink water, then there's no more need for the airways to remain constricted, so they open up. You're treating the cause, huh? So water is very important. For those of you who can order on Amazon, there's a book there called The Body's Many Cries for Water, okay? It'll tell you how a lot of symptoms is just the body's drought management system telling you to drink more water. So from now on, what we will do is we'll drink about 8 glasses of water a day. But if your body's not used to drinking more water, immediately after you start drinking, you will start to pass more urine. The body then, because the body is used to this amount of water that you're now drinking. But if you persevere in about 2 weeks, the body gets used to the new level of water that you're drinking, so you don't pass out as much urine as before, okay? So there is a period of transition like anything else that you have to bear with before your body gets acclimatized, and then you feel a lot better. So most of the time, what we call a lack of energy is not because it's a lack of food, it's because you are dehydrated. The other thing is, a lot of people will confuse the sensation of thirst and hunger is usually confused by a lot of people. So every time you feel hungry, you should always drink 2 glasses of water before you consider eating. If you are dehydrated, that sensation will go, okay? If after you drink water and then you're still hungry, then that might be the time. But most of the time, it's thirst. Okay, and lastly, the relationship between water and food. Water and food are not supposed to go in together. Ellen White says, eat as dry as much as possible. There is a critical time to drink. So the times are, when you wake up, you need to drink immediately 2 glasses of water before brushing to wash out the toxins that the body has cleansed the night before. Every 30 minutes before eating, you should drink. It's not an option. You should drink 30 minutes before eating. Why? Because the water that you'll drink half an hour before eating will go in, get absorbed from the large intestine where water is absorbed, will come back and be secreted from the lining of the stomach to protect you. You protect the lining of the stomach while food is being digested. So a lot of time bloating and even gastritis or reflux happens because we don't drink before we eat, like at least 30 minutes, not less than 30 minutes, 30 minutes or more. Okay, you need to drink those 2 glasses of water. And don't eat and drink at the same time because you will dilute the digestive juices. Eat as dry as much as possible, and then wait for how long before you can drink again? Wait for about 2 hours before you can allow any liquid to go in. So this is very unhealthy to eat and drink at the same time. Huh? So you are diluting the digestive juices, causing indigestion for yourself. So wait for 2 hours and then drink another 2 glasses of water, and that should help eliminate the byproducts of digestion from the food that you ate. And then in the evening before you go off to rest, you drink another 2 glasses of water at least 2 hours before you go to bed. That's your 8 glasses. So now we'll drink more water. We'll have more health. We'll look more healthier because the cells will be plumper when we drink more water, and we'll have more energy. God bless you.
Ia mole atu whaftaitele lava i le fōmai. Ia mole saunoanga i le soifua maloloina netu la fiafi. Tai tonu sa ta aufi se vaenga ta ua. Ia ala i le tau mawhaino le vai. Ia a o whaanga solo ia le soifuanga na iluma. Ke fia lava toi whatalofa atu i le aufia netu la fiafi. Talofa lava. Ia whatalofa atu i tatou uso a malo. Mwhon tatou whatasi ia ma tatou uso mwhona sesimai. Ia vi ia le atua, o le polo se fulu nei, o le se fulu ai nei o aso o tatou mafuta, ia i le mafutanga le autalavou, e ala i whiau o lau ngaina e le autalavou. Peta iane o tatou sili matali netu la fiafi, ia e sau mai le polo na iwa o le pō na pō. Ia se le asa lau ngaina ai e le whailaunga o whai longa e le tatau o na emisia. Signs you can't ignore. Ia, o leo le a malau atu i tamaitai, tu i nātu ia pepa o tātou tali, i ma penitala mo i nātou ele i maua se pepa, ia ma se penitala netu la fiafi, ia o leo le a whaia ia tātou fisiri. Te lona wa ia tātou pepa, se tia lunga ia le ao pe a whai eri mo se pepa, se tam whai atu ia tamaitai alo i lunga laulau, ia tono lewa iai. Ia lela tatou oi tatou sili mua e tolu lava tatou sili nea fiafi, ia e peo na masani iai sao por se se. Pe me tau ina ia le whiau na pō, na launga ina ia le whai launga, ia le autu o whai longa e le tatau na e misia e whatatau i le fio mai o Iesu. E ai la vaenga o le launga na tā uai upu nei le mātai o luas fu malwha. Ai peo na pō noa e whapea foi pe a sau le tali o tangata. Ai peo na pō noa e whapea foi pe a sau le tali o tangata. Tusi lalo le tali sao ia po le se. Tusi lalo na tali sao po se se. E peo na po noa e whapea foi pe a sau le talii o le tangata. Ia tusi lalo na tali sile lua. O a whai longa o le fio mai o Iesu. Au so e lau tuspa ia i le mātai o e luas fu malwha. Ia na tele lava na launga, i whai launga na po i le tusi le nā mātai o e luas fu malwha. O a whai longa o le fio mai o Iesu. Pui a. U whatumulia malu o e kalesia i tapo inga. Pui pi. Whaalata le tasi. Pui si. Ua whialo whani nu uma malo. Ia ma le pui ti. Ua tele le tupe maua o le tax refund. O a whai longa o le fio mai o Iesu o lo e mai tawina. I le whiaua na pō le matai o luas fu malwha. Ei, ua whatumulia malu e kalesia te tasi tapo inga. Pi, ua whaalata le tasi. Si, ua whialo whani nuu ma malo. Ma le ti, ua tele tupe maua o le tax refund. Wawa ai po whea o upuna, ia o lo tā ua le matai o luas fu malwha. Ia ona e loa i la ia, ua o mai whai longa o le fio mai o Iesu. Sile tolu, whatumu le wanoa. I le lua Timoteo mtau pe tolu. Olo iai upu whapenei. A ia e loa e oele nei mea. O na aso e ngatai e o mai ai avanoa. Lua lava upu na e tauna tuina avanoa. Ia Malaysia avanoa. Ia e tuina i le tali. Lua Timoteo tolu na manino le poa na poa e whailaunga. A ia e loa e oele nei mea. O na aso e ngatai e o mai ai avanoa. Toi whatupe tope lau wa ai au nota na pō. Ia e alai e au wha maumaunga i le whiau na lau ngaina le whailaunga.
ia o lo manino ai le mauna lua Timoteo sa ili oe po le ale fai upu e tusi mai ai le tali na le lato e foi il sil mua ia o tatou tali nai foi la ia o tatou sili nei tula fiafi sa au por se sil mua foi mai ia le foi upu le totonu o le mata upu e luas fu mal fa o mataio ai pe ona po no ai fa pe foi ona saula tali o tangata sao pesese tusi o ilalo sao pesese fesile lua pe mai tawina fe ona po o afa i longa o le fio mai o Yesu ile mataio e luas fu mal fa a o fatu mulia mal malo e kalesia i tapoinga pi fa lata le tasi si o fe alo fani no mamalo ti o tele tupe mau o le tax refund tusi lava o ilalo ia po afa i longa ia o eva ai e lo ai wa fio mai Yesu tono nta upe los fu fa mataio ia ma sile mulmuli fa tumu leva no lua Timoteo ta upe tolu foi mai ai e lo e o ele nei mea o naso ngatai e o mai ai avanoa ia male avanoa sa ili o upe lua e tau na tuina ia ona e loa la ia o le mau ai loa e oe le nei mea o na aso e ngatai e o mai ai tuu ai loa e oe le tansao ia o wha uman tustusia ia tatu tali nei tula fiafi ia walau atu i tamaitai mo le tufatasia o tatu tali ia ma pepa o lo whapenaon whamawina nei tula fiafi toi whamanatu atu tusi manino lo suafa ia o lo o whaongaina ia mo tatu whamaumaunga i le nei po te milava tasi mo le atu whaftaitere lava i le talino tatu sili ia ae toi whamanatu atu awana e misia se po e se male so malie mal matango fio fe au lo lau ngaine lau talabo ia e te mai tau ina ai ia ma e tau fi mau ina ai ia fe au tau e ala mai le fionga le tua o lo whaunga ina e lau ngaine lau talabo i le po ma le po toi tolu lava ia tatu po ia ona whai wina lai o tatu maftanga ia le tua i le neima mau o tatu ua o mai ai le la tatu o i tatu tali o tatu sili mua sao por se matai lo sfu mal fa pe ono po no e fa pe foi pe asau le tali o tangata o le tali sao pe se sao le lei la tali matai lo sfu fa ia ona tusi lo la ia la lo fa yupu na tolu sfu mal fitu ia lo sao lei ia fa yupu si le lua o a fa longa o le fio mai Yesu le matai lo sfu fa ei o fatu mulia man malo e kalesia mtapoing itapoinga bi falata le tasi si o felfani no o malo di o tele tupe maua o tax refund o le ala tad o le pi ia o falata le tasi ia e tele mano no ai fai longa o lo fai lo mai le matai lo su fa al fai upo se fulu lo ta o ele si vai ngale o fai longa o na poie tau suai e tangata e to tele e whaalata le tasi i le tasi ma feitanga i la tau amene e a si le tolu Faatupu le vanoa i le lua Timoteo mta upe tolu o lo iai upe whape nei a iai loa e oe le nei mea o naso e ngatai e o mai ai le ale tali e lua lava upu le aso mua o le upu mua o le aso ia ma le upulo na lua o le whainga tā lua Timoteo tolu a lona whai upu e mua ia o le tatou tali o lo o maua i nai whai upu nai mua mo le atu le nganga whaftai te le lava i tatou uso o malo ia ma i latou uma lava sa wha aluina taimi mo talino tatou sili taimi lava whapenei le aso tai au tatou tue wheloa i talino whesili i wia le atua i lo whafonga anga ne tula fiafi ala i whe au o le alau ngaina le utalabongi e tula fiafi la suia le whafonga le kalesia ia ma tatou o le pese o saunia le au whai pese o le utalabongi whaftai lava
lava. Olo ingoa Tala le Maria Cherry Faatupu. E suma fita tau sanga. O te aonga lea onga mawalunga lea o Tafuna High School. Malo tau sanga muli fo I le nei. O te whiwhia whaonga ina la walanga talavou. E Tala I malaunga ina le whiau ma lea whionga pa I o lea tua. O lea utua le whiau o lea nei po. Wa whautu ina whapea. O le Sola'aga Matautia. O le Sola'aga Matautia. The Great Escape. Ia whamaria mai le tua I lau whafonga. Whaftai. The Great Escape. Ile sau sanga I lua fema se fulu. Na tanu mia whaafusi ai, a ola ni ali e toto se fulu ma le tolu. E whaingaluenga I lau le ele. Au eli ina le auro, ma le kopa le ai chile I matu. Ile mai ai o aso suma fitu. Au ave ese mai le matavili, o lo whangai vili ai le po mo le whasawi no ali inei. Na lato mawai se fasi pepa, o lo tusili mai upu nei. O lo o manuia mato umai le laftanga. Le toto se fulu ma le tolu. I le tufa te singa. E ono I vaso na ola, mai ai lato nei le manavo le ele. I le aso muli muli. Ina wa mai ata pena penanga. Ma wa sauni o mai taito tasi fa foi lato nei le mafola. E tu sama le tasi piliana tangata na mata. I le fasala lawina tu sa o mai o le aso leo. Ma muli mawina I le fio ai ngoi lato nei. Ato e mataita I o le malu. Na lato whawhilo I nei ali tutoa. Wha sa loto ina mai I le manavo le ele. O le tangata muli lava. A o ia ngai mai lunga. Nei u ina se pepalo tusi ai. Ua taunu ule wha moe Chile. Mission accomplished Chile. Na mawalunga le wha manuie ina o le ngaluenga la vea. Ile aso. O le atatou au ili ai le tala e whatatau. Ile misiona o le la vea ina o lo ile tuspa ia. E sili lona matango fie, ma le whawhia loto. Nei loa le tala le la vea ino tangata. I le whaingaluenga I Chile. E le tau whamatau, pe tau whawhewhewe, e whapei o le waai whale tangata, I le aso le whawhanonga. Ai whaimamanga tuspa ia, e whatatau I le teimi, e umai le lalolangi. O loa whiwhi, mama moli mai ai le wha moe. I le tala le tuspa ia, e uma le lalolangi le aso, e whio whalua mai e ke wiso Yesu. Ma le manu malo I le lalolangi le nei. O whawhitau le lolanga nei, e le au iei se malosi. Ma le ata mai o tangata, mo se fofo. Ua na o le malo ke wiso, e mawhai ona fo ia mawhatianga, o lo whenga I matangata. O se whamanianga matungofie, pea o maile na aso e fo I mai e ke wiso. A ona fwai le apostolo Paulo, o spangtai le pongsa, ma le susul fa pui a memory time. E whaatali ai le whao sala, e wawai e se inolo na unu. Nei atusi ai upu nei, tito I luola na whao pui suma tod, whaafafonga. O whaatata I atu e whaatu tuanga I mahmia ai. O le whaalia leo o le pupule o le atua sisi, o lo tato whaola o Yesu Christo lea. Na tusi e polo upu whala I au nei a tito. Lona tali imoni I la le whatua. E whamanati a te ia le tae o matangofie, o le toe a whio mai o lo tātou ali. Pea whai e te mi whapea, e o mai ai pōpongi sā, ma siu manga e whawai lau savalinga. Wa ai ilunga, ma ia mana tuale na whaamoe e manui ai. Le toe e whio mai ki wiso e le lalolangi nei. O le a whasa o ai me umole nei lalolangi. Mo ke wisiano, o le foi whalua me ke wiso,
ua le na o le whaleleia o lo lātou o langa nei. Ai o le ato e wheloai ai, mai lātou e pele ai tātou. Pea whai e tangata wina tangata le mala e valele, mana whanga tau nui ai no whafi. E moli mawina i o lātou, fōlinga whaanau, au whai tai tale e wheloai. Ma vai a fōlinga, o e pele ai lātou. Ato e malongano le oli, ma le fia. Pe a wheloai, ma toe whaatasi. Wha moe we malama mai se vainga, wha teitai. Ile mafua anga tāwai, le toe fia whalua mo Yesu. Leo wala te tele mai, ma pele ilo tole au so. Lato te alolofa ia Yesu. Ma lato ilo lele, ile tele alolofa Yesu. Ya i lato. Ma lato le mawhaiei ona tatali, lo lato nauna watu. E se va ai tino e whafonga Yesu. Le whaola i le tino. O le mta upe au pito i tā ua so i whenga inga fōu, o le toe fio whalo Ameriki wiso. E tu so le tasi, ma le lua li mo whai upu. E whāta tau le wa ainga matongo fie, o le a fio whalua mai o le mesia. E o lava fo ia Yesu lava ia. E te le atu le teimi e tala noai, i le wha mai moi le nei. I lo se isi lava mata upu, i le whenga inga fōu. O le whanau nango le whinanga lolo whale atua, e fie wheloa i tino ia te oe maa. Ato e mei lato uma, o e whaolaina, mai au ngā tupulanga uma. O se tasi o wholwholanga lau i loa Yesu, o lo whama wina Ioane, i le mata upe se fulu ma le wha. Ioane su whalon whe upe tōru, se e tasi whanga te tōru. Awala suasia o suluso. Ia o tō whātua tua i le tua. Ia whātua tua mai fo i le te a. E tere mene no whai i mauta o te mā. Ana li ai, pa ua o whai ati le te o tō. O te a le sa wisa mene no whai o tō. A whai whai o te anu sa wisa mene no whai o tō. O te tui sau. O te tari o whai o tō i e whātasima. Ina e ai o tō i lea o te iaia. O se wheiloa inga e matua matungo fie lava lea ua whola mea Yesu. Ile mawai atua sini tui. E soa se teimia whaamoemoenga le tau nuu. Whainga tā, po le o te tau whamatau i e muli a Yesu. Ai ol wholanga alona toi fui mai. Ua au mai e le loto tele, male malosi ia i lato. E tūtū mawai. I toi teimia alona soifua. A o le i tue mamau, o na whasi o tia lo le o ia. Na whola e ma le mautino e paulo, le manu malo. Loa timo e teo e wha, na wheu pe fitu ma le wad. Ua o tau le tau e le. Ua iwi e te rau le tau sini oma. Ua o tau whiri upo le whātua tua. O le nei, ua te wina mo au le pale le ake tō. E fua ina mai e te rau i lea lawa aso le a ili whaamasino o nio tō. Ele ngata fo ina tia, o i lato unu lava o e fia i whaa mai. Na toa le loto e paulo, e whasanga e ma le pelo le oti, i le aso le na olo na whaatua tua, ma le mauti noa, le wholawholanga Yesu e toi sau. O le wholawholanga fo i le na, mo o e maa ula uo. Ina ua whisilingia e le auso o Yesu, po o awha i longa lona toi fo i mai. Na tale matui nā to Yesu li lisi umi o mea o le atutupu. A olo mana iai, lona fio mai. Whaapea le whetala i ngar whaola. Ma tai o lua whaalo na whaupe wha ma le lima. Ia o tō, le i whaase ina o tō e se tasi. A wai atua tele o mai i lo i moa. O whaapea ai, o a o mei o le riso. La tō te whaase ina fo e tamate o tō tele. Moli ane. Na toe whaalau tele Yesu la na tali. Ma tai o lua wha, no whaupe lua wha. Awa e tu mai ke riso pepero, a bero feta pepero. La tu te whai o foi whai lona te tere na wāwenga. Ina ia whaase ai i e o whiri lava, pe a whai o whai rai. E se isi whamatalanga, na tau atu Yesu ilo na au soo, a olo mana ia ilo na fio whalua mai.
O le aia i le tau whaasese. Whai tonga whiti e whaafolinga. E toi titi lava whaasese ai le lalolangi uma. O le tau whaasese e matua i tali tongu ina ngō fie lava. O nolo i ai tua tu le malsianga. Ma le mana tō satani. Lua koe ni tue sutasi, wheu pesu tolo me sufa. Awa o ila so, o apostol pero ila so, o le awhai na wenga ole ole. Wali mo ila so apostol o Keriso. Elese pia fo ila e o fwai, awa o satani lawa. Wali mo oia e ia ma angen lo mana lama. E whape i o fōlingo tangata pepelo, ma tangata whafōlinga nei. E mawhai ona fōlingo tangata nei, e tumu i le whaaleanganga. E whai ngō fie ona lato whaongartu spaia. Wha maloloi mai, ma whai wawenga. E tō tele lato o le asise ai. Ai peitai. Awa tātou te whewhe, e te e atua tātou langona. O mea tātou te whalongo i ai. Vai i ai, pō tātou langona foi. E tasi lawa le tai ala mautinoa, e fuaina so o se tasi, pe moni, pe whaafolinga. Ua na o le tuspa ia lava. Ma o le tuspa ia, o lo whaali manino mai ai, whailonga moni, o le awhio whaalua mea Keriso. Ina ia awane i whaasese ina i tātou. Se i tātou wawa ai, po le ale whaamtalanga tuspa ia, e whaatatau i le toe whia mea Keriso. Mua, o le awhio whaalua mea Keriso, e wa aia e mata. Mata i o lua whaalu wheupo i lua fitu. Awa e pe o na emo mai o le wile sasai. Mama atu i sifo. E wha apea foi o na sau o le sahipi o le samasa. Ai o le mea moni lava. I le whaalinga e mua muolo na wheupo i fitu. E whaita wina whaapea. Whauta. O lo o awhio mai o ia maao. E loa atu fo o ia e masa o samasa uma. A toa mai e na tu ia o ia. E sau whaitani sui fo itu ai ma umo le lalolani o na o ia. E moni. Amen. Ele ai se tasi. Ua na o Yesu e mawhai o na whio whaapena i le lalolangi le nei. E whaama mawhana na atura whaitino o le awhio whaalua mai o Yesu. O lana wholafolanga le e toi foi mai. E whaapei olo na whio ai. Na si o mia e ona soo, ma le tō tele o tangata na muli a te ia, i le maunga o olive. Na si tia e a Yesu, a o wawa ai ma le whaanono, le whaapotopotonga. Ngā luenga mua moana wheu iwa. Ua whesaka Yesu ia ia mea. O na si tia le o ia, o la tō o a ai Yesu. Ua avea fo o ia i le awa nei o la tō uma. Peitai, e le itu au noi na lua e Kerisiano, e au noa ma se forfolanga, ma le whamalo si au. Ngā luenga e mua moana wheu pe se fulu, me sumatas. Ua la tō tui masa ia e le lani. A o whio ae o ia. Wha o sa fui. O sa masa e o lua o tutu mai a se ila tō ma o fusina. O la whai mai. O tō sa masa kalila iae. Se ala mea tō tutu wai. Ma wawa ai le lani. O Yesu le nā. O ai nā e mea te o tō le lani. E wha apea foi. O na tēo whio mai o ia. Pei o lona whio asi le lani. Na o tō wapa ai iai. E se whamatalanga whaingofie, na whola me e a ngelu, o le awala lava le tasi, na whioa e a Yesu i au. E whaapea foi o na toe whio mai i au. O Yesu lava i ana whetalai, luka i lua tasi lona wheupo i lua fitu. O ne loa asu lea i la so lea saliko le samasa e sau i le au. Male mana, male mamana sele. E lea, se isi o le a ia ta'awa tia oe, o Yesu wasau. O le a ewa ai o ia o whio mai i au o le langi. E iai isi whailonga o lona toe whio mai, e le mawhai e le ti apolo, o na whātaitai i ai. Lua, o le toe whio whālua me o Yesu, e le whio mai na o ia. O a ngelu le a whatasia, mai ia, a toa i malona mamani. E whaapea le whetalai ngā Yesu, mātai o lua lima lona wheupetotas. E a sau lea saliko le samasa i lona mawalu. Male au ane lupa ia uma whaasasi mai ia.
Ona si ia o ia ilona no fai mana. Ai se fio mai Yesu maangelu faatasi mai. Ai se aia fio mai Yesu maangelu faatasi mai. Na fai loa manino Yesu le tani. Mata yo lua falo na feo petotas. E au ina asa fo e ia o ana angelu ma le leo zero le pu. La tose fa poso fo e o filia e ia mai masamatani e fa. E a mata ele sasitu ino le lani e o ele sasitu ino. E whawhea o me angelu pa ia uma Yesu. Ma ole a wha umatia ele langi lona mamadu. Ele mawhai ona wha amatalaina. Ele ai se ke riso pepelo e mawhai ona wha taitai. Ile a whio mai o le lemesia. Tolu. Ole a tatou wha alongo ina lona whio mai. Ma toi whātutu mai ai lato. No tio ia ke riso i le ola. Mua te salo ni e whaano wheu pesu onu. Awa e whio ifo mai le langi le lava. Ma le alanga, ma le leo, ole a yelisivi, ma le bua le atua. E mo foi o le mai o e o ia Kristo. Ole a whio ke riso i le ngā tewa ai e mata. Ai whapea foi ona whaalongo ina, malangona e tangata uma. Ole me lea, i le malosi o le leo o le pua le atua. Malona si ufofonga, ole a tutu ai e no te ia ke riso. Whātailo ma whawhau le oli, pe alanga ina tuunga mau, ma toi whātasia ainga. Ue e loa mai le mafua anga, e le mawhai e satani o na whātaitai, le a whiu whaloa mai o Yesu. Wha, o e a mio tonu, ola matatoe, o le a whafua se i o ana veina e, ma whailoa i ma ke riso. Mo te salo ni e whaano wheu pesu pitu. Ona whaafua se i lea ona avina e o tātou o le ola matatoe. Whaatasi mai mātou i au. Ina ia te taira i maleari i le mani o limo. Ona tātou whaatasi te alama lea maleari. O i lato umana muli, ma le whaamaoni a Yesu. O le a whaatasi mai lato, wa whaola ina na toe tutu mai, e whailoa i maleari i le vani mo nimo. O se whailoa i ngā fia, pe a te whaatasia le tele o ainga. Whaamatalaina le apostolo Paulo le nei vainga. Mo koe ni te su lima no whaupo lima tasi, whangate lima tot. Whaauta mai. O te taho ati a te o zole mea lilo. E le mo moe i tatou uma. Ane i moe i tatou uma. E whaafua se i lawa. O le e mo le mata. Pe a i lia le puwha uma. Awa e lia lawa. E toi tutu mai ai e o oti ma leo o pea. E li ua foe i tatou. Awa e tau na ofo le ne tino i vale i le tino o pea. Ia ofo foe le ne tino oti. I le tino le oti lawa. Le wopele, o le afoa i mai e le atua ia i lato taito tasi. Ua ulu fale lona malo, le mea alofa o le ola. O le mea alofa e le aiso na ngata anga. O isi mea alofa uma, e le aiso la toanga. Pe a tato le maua le langi, ma le ola e whaavavau. O tato tino ngā vale nei o le ato e o ia i se tinga, po o ni mai. E le to ia i ne tinga, ma ni mai. Awa o tatou ko wani, wai le langi leo. O loo whaatantani mai ai tatou i whaola. O le aligo i Yesu Keriso, nā te i ua o tatou ni tino o le ama. Ina i o whaia i o whatatau i lona tino o matamu fie. E tusa ma le mana nā te whaia ai o na whaato i loina, o mea uma o te wai a te i lava. 5. O le lalolangi le nei o le a wha umatia. Whaalinga e ono lona whaupu sumar wha, se ia whangata sumar fitu. Awa o tatou. Ua mawai atu foe le langi pei o se tusi ua ta aia. O maunga mamotu umu foe ua ame e se ina i mea sai ai. O tupu foe o le lalolangi. Ma i sili, ma e ua ta mao aina. Ma ta e ta i o awe ta e to afe, ma e o malos. Ma polonga uma, a toka tamare e uma wala tuna lafi i ana, ma papa o mauma.
Ua ato whai atu fo I maunga mapapa. Ma fone mai a te mātou. Ma tanu mai mātou ai e sila whanga a le te ti e le whani. Ma le to asa le te mai māmoe. A wā o mai a su tele o rona to asa. O ai fo I se na te mawhaia o na tua. Whali na su ono no whaupu sumar wat. O na tutupu ai lea o leo. Ma whai te tiri. Ma wila. Sai lai fo I le mawhi e tiri. E le whaapea o na tele se mawhi e. Ua tele na wata o na iai o tangate le larulang. Na lapata e mai e sulo na fio whalua mai. O le taimi lea e toi titi ai latou. O le awha tali I ai. E tō te le tangata whai mai mau le tele o la tō taimi I whiwhianga wale o le soifuanga. Ai a whio mai, mātai o lua whalan wheu pe tōs food. O le tau whaitaki tui e leo e tu aina umo le larulang. O le a la tō whaanoa noa. Matangi tui, ona la tō tele I sauni. O le a la tō whaanoa noa, ona la tō tele I lo le Yesu. O lo o wāwhio mai, e la vea I a lātou, e alolofa I a te ia, ma whaatasi mai lātou. O le a lātou whaanoa noa, a wāwa mauti noa, lo lātou leiloa, e whaavavau. Ma ua lātou I loa lelei. O se aso whaanoa noa tele mō lātou, a e mawhai o nei ese se vainga, mo I lātou, pe ana usitai, ma whātua I a ke wiso Yesu. Ai le toi ai se foi I tua. Ua le toi ai foi se avanoa. Ua leo se miti e mawhai o nā lama I ai. E le ai se isi mea o pito I tāua. O le soifuanga le nei la uo. Nei lo le sauni I teimi uma. E wheiloa I mai Yesu. Pea a whio mai. Luka e lua tasi wheu patolu anu. O lea, ia o tō mata ai ma te tau e lea o noa. Ina ia tawa mai ina o tō e sawa mai ia uno. Ua tari o mai. Ma ia tutu I lumo le atariko le tamasa. Se I tātou to e whaamanatu mea ia sa tātou wa ai. A o tātou so e whaatasi le tuspa ia. Mua. O perfeta pepelo ma ke wisa pepelo. O le a tātou wa ai I ai. A tātou so e whaatasi le tuspa ia. Lua. O le ti Apollo e mawhai ona sau e pei o le angelu, o le malamalama. Tolu. O le whio whalua mai o ke wiso, e le whaalilo. Wha. E loa e mata tangata uma le whio mai o Yesu. 5. O angelu pa ia umai o mai Yesu. E sau o ia maleleo, o le pō o le atua. 6. E whio mai o ia maleleo angelu sili. E toi tutu mai o e noti o lea li. 7. O e ola matatoe, e aveina e le langi, e au noa male o iai o le oti. O tangata mi o tonu uma, e fo ai atu iai le tino, e le oti lava. 8. O tangata uma na te e na Yesu, o le alato tangitui, pe alato ilo atu le Mesia. O le mafui e tele, o le afa umati ai le lalolangi. Ma le mea muli. O tangata uma o le iloa o le awhanu. I o ele wopele, e tō tele la tō le awhate ia, I le awhio whalua mai o lo tātou whaola. A le whate ia I la tō, e sa matala, ma whaataitari I ai. Na mamoni mai e le apostolo Paulo le mautinuanga, I le au whātua uma. E le aise mea la tō te whiwhewe ai. E whanau atu le awhio mai o ke wiso. Mua te saloni e 5 lon wheupe wha ma le 5. A o tō le au soe. Tō te le o e pōli uri. Ia maua mai ai o tō le nā aso. Pei o si maoi. O tangata le malama o tō malawa. Ma tangata le au. Tā tō te le o e pō ma le pōri. Moi la tō umo sawa vaili le malama o le awhionga le asua. O le aso leo se aso, matango fia tele mo I lato. Mo e alalofa ia Yesu, o le aso silisili lea mo I lato, I lo lato o langa ato. Le na alofa mai mo I lato, ma leo mo I lato, o le na lave ina I lato,
Lea wa fio mai, e whailoa I mai lātou. Lātou te le whewhewhe pe whaate I ai. Ai o le ala langa I le alanga, o le manu malo. Isai e lua 5 lon wheupe iwa. Whaauta. O lo tātou o tua e nei, sa tātou whaatalitari ia te ia. Ua ia whaalaina fōi tātou, o ia o lava e nei, sa tātou whaatalitari ia te ia. Tātou te whiawhia ma oli I lana whaoleta. O se aso e matungo fiena wale aso. O vaenga na le atoa tino tangata, vai ma leanga wale toe manatua. Ai whapoto me a ngelu I lātou, ua whaolaina mai le tasi tūlangi, I le isi tū o le lalolangi. O whanau o le asitia e a ngelu pa ia, matuli mātu I o lātou tina. O wā le vana vala, ono le oti o le atu, le toe whaatas. E le toe te ai whaavavau. E whaatasi e ma le pesi o le whawhetai, a o si tia e le ai o le atua. O Iesu, ilona lava a o tamatau, e tu I nā tua I le pala le mamalu, I ulua I lātou wa manu malo. O le oli sili, wa whātumuli ai le loto o tangata uma. O leo uma watu whatasia, e awia I le vi ingo le whawhetai. Ilo mai lātou uma, wa whaolaina loi I le aipa ia. O lo ta tala me Iesu pe nina. Maulu whale atuai I lātou, na tausi polo I ngale atua, ma whātua tua ia ke wiso Iesu. O na whaalongo ina leo sili rona malie, nei lo se isi lava pese. E le I whaalongo mua I ai, o lo whapea mai. Mātai o lua 5 le whaupatolu wha. O mai ia, o tō wa whamani e ina lau tamā. Ia whai mo o tō tofi le malo, ua saunia mo o tō. Au le whawai ne lalalangi. Le wō pele, o lo wala a mai Iesu mai tātō uma, e o mai whapena ia te ia. E se ita pene e ia o e mā, mō lona to e whio mai. O lo wala au mai ne ia tātou telitonu, ato to e ilana u, le tusi pa ia. O ana folfolanga, mō lona alufu. O lo ia whanau nā mai, I ne ia tātou whai, ele whiriwhiringa I le aso. E whai tātou manisi, o lona malo, e whaavavau. Whawhawhonga I le besi.
soa whakero ki Kristo Jesu. Amen.